I want to welcome everybody to the final presentation for this camp meeting. Toda kuchingamidza munhu wese kupresentation yekugumisira kumusangano uno. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai for all that you have done for us, not only through our lives, nezvese zvamakatiitira, kwete koga muupenyu hwedu, but especially here at this camp meeting. asi nyanye pano pacamp meeting ino. We ask that you would continue to show us the path that you want us to follow, Tinokumbira kuti murambe muchitiratidza nzira iyo munoda kuti titeedzere, a path that is laid out in prophecy, nzira inowaridzwa muprofesi, but we need to be guided along that path. kuti tinoda kutungamirirwa munzira iyoyo, For it is straight and narrow, nekuti yakatwasuka uye itete, and it's a path that's not easy to follow. inzira isiri nyore kutevedzera. We acknowledge our weakness and our frailty, Tinogamuchira weakness dzedu uye frailty dzedu. we pray that you would give us strength, Tinonamata kuti mugotipawo simba, that we might come together in unity kuti tigone kuuya pamwe chete mukubatana, to understand your will for us. kunzwisisa kuda kwenyu pamusoro pedu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. In my first presentation, Muchidzidzo changu chekutanga, we spent our time trying to address questions that people had sent in regarding the first two presentations of this camp meeting. takapambadza nguva tichida kubata mibvunzo iyo vanhu vakanga vainayo maererano necamp meeting ino. Those were the two presentations that Elder Terry did. Ndo mapresentation akaitwa naElder Terry ari maviri. I've had further questions since then, Ndakazova nemibvunzo yakaendera mberi kubva ipapo. Ndakazova nemibvunzo yakaenderera mberi kubva ipapo. So most of the questions seem to revolve around the issue of angels that was discussed. Mibvunzo yakawanda inenge inotenderera panyaya yeNgirozi dzatakataura nezvayo. I'm surprised that people have focused so much about these angels Ndinoshamisika kuti vanhu vanonyanya kufokasa zvakanyanya paNgirozi idzodzo, as opposed to the main elements that I think Elder Terry wanted to bring forth during this camp meeting. pane maelements acho aida kuunzwa naElder Terry mumusangano uno. So I might field a couple of more questions on the angels, but I don't want to focus on them in this presentation. Pane mibvunzo yakati wandei maererano neNgirozi, asi handisida kunyanya kufokasa pairi mupresentation ino. Because it seemed to me the focus of her attention was to explain the relationship between the rise of the United States and the fall of Russia. Focus yepresentation yavo yaiva yekuda kutinangisa pakusumuka kunoita United States nekudonha kunoita Russia. And the vehicle that she used to do that Nzira yavakashandisa kuzviita izvi was going back to previous
studies that we have done in the movement more than a decade ago. Vakadzokera kune zvidzidzo zvatakadzidza movement ino makore anotodarika 10 apfuura. So I just want to field some questions on that subject. Ndoda kungotora nguva ino kuisa mibvunzo iri pamaererano nechidzidzo So ichocho. often when we do a study, we speak about first and second witnesses. Kazhinji patinoita zvidzidzo tinotaura nezvewitness yekutanga newitness yechipiri. So someone's asked a question. Pane munhu avhunza mubvunzo. Marking the death of the king of the south at the close of probation. Kumaka rufu rwaking of the south paclose of probation. Do we have other witnesses? Tine mamwe mawitness here. So if I could ask Elder Terry how she would address that question. Ndikabvunza inini Elder Terry kuti mubvunzo uyu vanouadressa sei. When we speak about other witnesses, Patinotaura nezvehumwe umboo. often it's hard to know what's in the mind of the questioner. Kazhinji zvinonetsa kuziva kuti zviri mupfungwa memunhu ari kubvunza chii. Because I guess we'd want to know what this person is understanding the first witness to be. Nekuti unofanira kuziva kuti munhu uyu first witness ari kuinzwisisa here kuti chii. In order to provide other witnesses. Kuti tigone kuzopa humwe umboo. I also want to add one more point before Elder Terry speaks. Ndoda kuwedzerawo zvakare imwe point Elder Terry vasati vataura. This issue about witnesses, I think many people misunderstand. Nyaya iyi yemawitness ndinofunga kuti vanhu vazhinji havainzwisisi. Often what people do is have an idea. Kazhinji zvinoita vanhu vanenge vaine pfungwa yavainayo. They are unable to defend that idea or that model. Havagoni kutsigira pfungwa iyoyo kana model iyoyo. So I'll just call it weak. Ndongoidaidza ndichiti iri weak. And in order to strengthen that, kuti vagone kuisimbisa, they look for another witness. Vanotarisa imwe witness. And I think I've spoken on this subject many times before. Ndofunga kuti nyaya iyi ndakaitaura nezvayo kakawanda kumashure. Because what's the problem with that scenario that I've just laid out? Nekuti dambudziko nescenario yandawaridza iyi nderipi? What's the mistake that has happened? Mistake yakaitika ndeipi? Anybody remember or have any Kana thoughts? rangarira here kana ane pfungwa dzainadzo? So the problem is, Dambudziko nderekuti when you have a weak first witness or a model, kana uine witness yekutanga iri weak kana model yekutanga iri weak, and then you try to find another, we'll call it a witness, that's the term we use. wozama kuda kutsvaka imwe witness. That supposed second witness ends up becoming the first witness. Iyo witness yechipiri yauri kufunga kuti ndeyechipiri ndo inopedzisira yava witness yekutanga. So you don't have two witnesses in the way that you think you do. Saka une usina mawitness maviri nenzira yaunofunga kuti une mawitness maviri. If you're going to develop a thesis, have a model, Kana uri kuzodevelopa thesis kana model, you have to be pretty sure that that model has integrity. unofanira kunge uine sure kuti model iyi ine integrity. And once you're confident that that model, I'm just going to say, is strong, Kana iwe uchinge wava confident kuti model yako yakasimba, that appears to work, kuti inoita senge inoshanda, that becomes your first witness. ndiyo inobva yaita witness yako yekutanga. And then you go to a second witness Wozoenda kuwitness yechipiri that is independent, yakazvimiririra, but related in some way. asi ine ukama neimwe nzira. And that second witness
says or demonstrates the same information, witness yechipiri iyi ichitaura kana kuti ichiratidza information imwe cheteyo. and I think that's how you're supposed to use on the testimony of two a thing is established. Ndofunga kuti ndozvaunofanira kushandisa nyaya yekuti patestimony yeumbowo huviri chinhu chinosimbiswa. What you can't do Zvausingagoni kuita is have some vague idea kunge uine pfungwa isina and then look for a model kujeka, that defends that vague idea. wobva wachitsvaka manje model inodefenda pfungwa iyoyo isina kunyatsokujeka, Because that defense is not a true second witness. nekuti defense iyoyo inenge isiri second witness yazvokwadi. So I'm not saying the questioner has made that mistake, Saka handisi kuti munhu abvunza uyu aita mistake iyoyo, but I just think it's a worthy reminder for all of us. asi ndofunga kuti ingori shoko rekurangaridza tese. So the questioner is asking, do you have other witnesses about the death of the king of the south at the close of probation? Saka munhu abvunza ari kuti mune humwe umboo here hwekufa kwaking of the south pakuvharwa kwemutsa. I was almost tempted to answer this one, but I'd let you. Ndatombotemptwa kupindura, Go ahead. but ndichati mupindure. Think the world is mystery Babylon and go back to ancient Babylon. Ancient Babylon conquered 3 geographical areas and the last one is Egypt. So Elder Terry said that the defense was given in the presentation yesterday. Elder Terry vati defense yakapuwa muchidzidzo nezuro. Which is why I thought I could answer that one. Ndosaka ndatofunga kuti nyangwe neni ndaitogona kuzvipindura izvi. So I don't want to put words in her mouth. Handidi kuisa mashoko muromo wavo. And I'm not saying I'm correct. Handisi kuti ndiri correctwo. But for me, asi kwandiri, the way I would approach this, nzira yandinoaprocha izvi ndichiita, about witnesses and models and stories to demonstrate something, maererano nemawitness nemamodel nemastories anoratidza chimwe chinhu, specifically this question. Nyanye mubvunzo unoyu. Where would your first witness be? Umboo hwako hwekutanga hunenge huri kupi? You're living in the world today and you see what's happening and you're not sure what's going on. Uri kurarama munyika nhasi, woona zviri kuitika, usinganyatsoziva kuti chii chiri So kuitika. what would you do? Saka unoita sei? Sorry? History? Hanzi nhoroondo. Everybody said history? Munhu wese ati nhoroondo here? Any other suggestions? Pane dzimwe pfungwa here? First angel's message. Hanzi meseji yengirozi yekutanga. So all of those answers are good. Mhinduro idzodzo dzakanaka. History, first angel. Nhoroondo kana kungirozi yekutanga. So the problem is, Dambudziko nderekuti, let's assume that I'm a Seventh-day Adventist. We'll start with that platform or that foundation. ngatimboti inini ndiri muSabata, kutangira ipapo. There are plenty of people who claim to be angels or have these special messages. Vanhu vanenge vakawanda vanenge vachiti ndiri ngirozi kana kuti ndine meseji iri special. And history seems a seductive way of understanding what's happening. Nhoroondo inenge ine nzira iyo yekunge inotinyengedza kunzwisisa When kuti people said tikunzwisisa history, zviri which kuitika. Bible passage have you gone to? Vanhu pavanoti nhoroondo, unoenda kuBible passage ipi? Isaiah 46. Hanzi Isaiah 46.
So we discussed this in a recent presentation, I think. Izvi takazvitaura muchidzidzo chatakabva kuita, ndofunga. So if we were just to simply draw Isaiah 46, how does that work? Kana tichidrowa zviri nyore Isaiah 46 inoshanda sei? So I'll draw a line, Saka ndichatara line, shout out loud. modaidzira. So someone said declaring the end from the beginning. Umwe munhu ati kudeclare zviri kumagumo kubva kune zviri So kwekutanga. that's correct, but we need to explain it in a slightly different way. Zviri correct, asi tofanira kuzvitsanangura nenzira yakati siyanei zvishoma. How many waymarks do you have Une mawaymark mangani in this story of Isaiah? munyaya iyi yaIsaiah? Someone said 5, 2. Mumwe ati 5, mumwe ati 2. I remember having this discussion in France in 2019, I think, and I had the same answers. Ndorangarira ndichiita discussion inoyi kuFrance, I think makore ati apfuura. Ndakava nemhinduro I'm dzakangofanana. going to go with 3. Ndichataura kuti 3. Does that help? Zvinobetsera here? Just say no if it doesn't help. I'll carry on. Itai No, kwete kana okay. zvisingabatsiri, ndoendera mberi. So we'll call this the past. So say it, there you go. Past. Past, present, and future. Past, present nefuture. And you are here. And in order to understand the future, you need to go to the past. Kuti unzwisise zviri kumberi unofanira kuenda kumashure. Because the end was declared at the beginning. Nekuti zviri kumagumo zvakatotaurwa sekutanga. So that's the model that we use to try to understand prophecy. Ndiye model yatinoshandisa kuzama kuti tinzwisise prophecy. So what's built into all of this? Chii chakavakirirwa mune zvese izvi? There's just another piece of information that's built into this model. Pane imwe piece yeinformation inenge yakavakirirwa mumodel iyi. Something is happening in the present. Pane chinhu chinenge chichiitika mune zvinhu zviri Because present. if something wasn't happening today, Nekuti kana panga pasina chiri kuitika nhasi, which past are you going to look at? ipast ipi yawanga uri kuzotarisa? Because there's hundreds of pasts to look at. Nekuti pane mapast ari kuma100 Does that ekutarisa. make sense? Izvi zvinomeka sense here. So you have to be able to see something today. Unofanira kugona kuona chimwe chinhu nhasi, Current news. zviitiko zviri kuitika izvezvi. Did someone say? So it's internal? External, yes. Anzi So zviitiko zveexternal. something is happening in the world that you can see. Pane chinhu chinenge chichiitika munyika chauri kuona. And based upon that, you'll go back into the past Maererano naizvozvo unodzokera kumashure. and it will predict the future. Kumashure ndokuchazokunongedzera zviri mberi. So to me, another element of all of this Kwandiri imwe element yezvese izvi is there's a relationship between the present and the future, kuti pane ukama huripo pakati pezviri kuitika nhasi and the nezviri present kuuya and the kumberi, past. nezviri kuitika nhasi nezvakaitika All kumashure. three Zvese zviri zvitatu are the same event, if we can put it that way. chiitiko chimwe chete kana chigona kuzvitaura chidaro. Does that make sense? Zvinomeka sense here? So often we call this, Kazhinji izvi in terms of tinozvidaidza Ellen White's writing, maererano nezvinyorwa zvaEllen White. if we said this was the Sunday law, Kana tikati isusu iyi iSunday law, what would we call this? ko iyi tinoidaidza tichiti chii?
So we would call this the agitation. Iyi tinoidaidza tichiti agitation. And in the movement, we've said the agitation Mumovement takati isusu agitation is what's happening in the world ndizvo zvinhu zviri kuitika munyika that has all the characteristics of what's going to happen in the future. zvine macharacteristics ose ezvinhu zvichaitika kumberi. Okay, so we're living here, Saka tiri kurarama apa, and what history do we want to go to? inhoroondo ipi yatinoda kudzokera mairi? What story do we want to go to? Inyaya To ipi develop a first witness yatinoda kuenda kwairi kuti tigadzire witness yekutanga for the King of the South. panyaya yaKing of the South. A story that has Sunday laws in it, Hanzi nyaya ine Sunday law. what's the Sunday law got to do with the death of the King of the South? Sunday law ine chine chekuita nekufa kwaKing of the South. They may have the same characteristics. Zvinogona kunge zvine macharacteristics akafanana. Okay, so I'm going to suggest Saka ndichasuggesta that if we jump a few steps in our journey of discovery, tikajamba madanho mashoma murwendo rwedu rwekudiscover, that we would go to Daniel 11. kuti tinoenda kubhuku raDaniel 11. So in Daniel 11, Tiri kuna Daniel 11, you see a story laid out, unoona nyaya inenge ichiwaridzwa, which is both a prophecy and history. inenge iri prophecy zvakare iri history. And because the verses are laid out quite clearly, Nekuda kwokuti mavhesis anenge akawaridzwa zvakajeka, we can be confident in the structure. tinogona kunge tiri confident pastructure. Are we okay with that? Izvi zviri right here nesu. Once you get your symbols correct, Ukanga wane masymbols ako ari you correct, see that there's a war that's going on unoona kuti pane hondo ine ichiitika between two armies. pakati pemauto And once maviri. that war happens, Hondo iyi ichinge yaitika, then the battle moves on, or the war moves on to other territories. then hondo iyi inofambira mberi kuenda kune mamwe materitory. He shall also enter into the glorious land after something has already happened. Achapindawo zvakare muglorious land mushure mekunge chimwe chinhu chaitika. Now, the problem with those 6 verses, Dambudziko nemavhesi 6 iwaya. what is the problem? Dambudziko nderekuti kudii? Not only with those 6 verses, with any verses. Kwete chete nemavhesi 6 iwayo. Dambudziko nechero vhesi nderipi? Sorry? So it doesn't give details. Haripi madetails. We know it's some history, Tinoziva kuti inhoroondo, some event, chiitiko, but it's all clouded in symbology. asi zvine zvakaputirwa zvese musymbology. So people have got different ideas what that story means. Saka vanhu vane pfungwa dzakasiyana kuti nyaya iyi inorevei. But we know one thing about the structure. Asi tinoziva chimwe chinhu chimwe chete maererano nestructure. And everybody, even if you don't understand what it means, you can see that structure. Munhu wese kunyange usinganzwisisi kuti inorevei, structure iyi unogona kuiona. And what is that structure? Structure iyoyo chii? What can we all see, even if you don't agree on what the symbols mean? Chii chatinogona kuona tese kunyange usingabvumirani mukuti masymbols acho ari kurevei. If I don't say, go ahead. There's a beginning and the end. Hanzi pane kwekutanga nekwekuguma.
if I don't use the word structure, but I use the word steps, kana ndikasashandisa vara rekuti structure asi ndikashandisa rekuti which is dangerous masteps, because now I'm leading you down a path. zvinenge zvava dangerous nekuti ndakufambisa mune imwe nzira. If I change from structure to steps, now you're going to get bias built in. Ndikachinja kubva kustructure kuenda kumasteps, ndichange ndakuvakira bias mauri. How many steps are there? Masteps mangana ariko? How many? Mangani? 7 steps. Umwe ati Or 7 3 steps, steps. umwe ati masteps matatu. We'll go with 3 steps. Tichatora masteps matatu. There's a battle between 2 armies. Pane hondo pakati pemauto maviri. Verse 40. Ndima ya 40. Once the battle is done, Hondo ichinge yaitika, then the victor moves on to another territory anenge akunda anobva afambira mberi kuenda kune imwe called the territory glorious land. inonzi glorious land. But when that's dealt with, Kana yapera kudhilwa nayo, then what happens? chii chinozoitika? There's a third territory, Pane imwe nzvimbo zvekare yechitatu. and the rest of it is details after that. Zvimwe zvinozotevera anenge angova madetails. So what I want to say is, Saka zvandoda kutaura ndezvekuti those verses have all the properties of being a proper first witness. ndima dzese idzodzo dzine maproperties ekunge ari witness chaicho chaiyo yemazviro kwazvo And yekutanga. that's what this movement has been built on. Ndo hwaro hwakavakirwa movement ino We may not have pauri. understood things, we may have forgotten things, Tinogona kunge tisina kunzwisisa zvinhu, pamwe togona kunge takanganwa zvinhu, but you could go to anyone in the world asi unogona kuenda kuna ani nani zvake munyika and just say, read those verses and tell me what it means. wongoti verenga mavhesi iwayo undiudze kuti ari kurevei. And I think everybody would have to agree that there are 3 steps. Ndofunga kuti munhu wese anenge achitofanira kubvumirana kuti pane madanho matatu. Are we okay with that? Izvi zvakatinakira here? I think that's the first witness. Ndofunga kuti ndiyo witness yekutanga. Now we can guess at what those symbols mean. Tinogona kufembera kuti masymbols iwayo ari kurevei. Who is the north? North ndiani? Who is the south? South ndiani? How do you work those things out? Zvinhu zvinozviweka out sei? What's the glorious land? Ko glorious land ndeipi? And what's Egypt? Ko Egypt chii? Because historically, Egypt is the king of the south. Nekuti munhoroondo Egypt ndiyo mambo wekusouth. And so you could argue that by the time you get to verse 42, you've gone back to verse 40. Unogona kuargue kuti by the time yaunosvika kuvhesi 42 wadzokera kundima ya40. So there are many questions to be addressed. Pane mibvunzo yakawandisa yekuadresa. And some Adventists stood up a long time ago and said, this is what I think these verses mean. Mamwe masabata vakamira nguva yakareba yapfuura vachiti izvi ndozvandofunga kuti ndozvazvinoreva. And it's just these 3 verses, really. Angori mavhesi matatu iwayo chete. 3 steps. Masteps matatu. And a group of us Boka redu said we like that interpretation. It makes sense to us. tikati kuturikira kuti tinokuda chaizvo kuno make sense And we ended up kwatiri. calling that person the first angel. Takapedzisira takudaidza munhu iyeye tichimuti ngirozi yekutanga. But what I want us to see Asi zvandoda kuti tione is that anybody should be able to go into those verses and see what he could see. munhu ani nani zvake anofanira kugona kupinda mumavhesi iwayo oona Which is that zvakaonekwa there are naye, 3 steps. zvinoreva kuti pane madanho matatu. There's a power that's rising, and they're going to rise in 3 steps.
pane simba rinenge richisumuka richasumuka mumasteps matatu. So I think that's the first witness. Ndofunga kuti ndowitness yekutanga. We could then go and see what Elder Jeff's interpretation of those 3 steps was. Tozogona kuenda kumashure tonoona kuti kuturikira kwakaita Elder Jeff madanho matatu aya And see if you kwakamira agree or sei. disagree. Toona kuti tinobvumirana here kana kuti hatibvumirani nako. Is the glorious land the Adventist Church? Is it this movement? Is it the United States? Glorious Land ikereke yeSabata here, imovement ino here. Is Ichi Egypt in verse 42 the same as the United king of the States. south in verse 40? Egypt yemuvhesi 42 ndiyo here yakafanana naKing of the South weverse 40. And this movement had spent, I would say, hundreds of hours discussing verse 40. Movement ino yakapambadza maawa anopfuura 100 And vachidiscussa try to verse understand 40 how that verse works. vachizama kuda kunzwisisa kuti ndima iyoyo inoshanda sei. Because the verse itself can have various meanings. Nekuti ndima yacho pachezvayo inogona kunge iine mamining akasiyana So siyana. when you go to approach these verses, Saka paunoenda kunoaprocha ndima idzodzi, how do you know what they mean? unoziva sei kuti dziri kurevei? The Millerites looked at those verses and they said they mean this. MaMillerites vakatarisa ndima idzodzo vakati dziri kureva zvakati. And we say, actually, it means something quite different. Isu tobva tati zviri kutoreva zvimwe zvinhu zvakatosiyana. Why have the Millerites and us come to different conclusions on these verses? Sei MaMillerites nesu takauya pamaconclusions akasiyana pandima 1 idzodzi. second. Go ahead. So someone said they use different methodology or different understanding. Mwati Someone vashandisa said they use different methodology. vakashandisa methodology yakasiyana. I thought they used Miller's methodology, Ndakafunga kuti vakashandisa methodology yaMiller, which is what we borrowed from them. inova iyo yatakakwereta kubva kwavari. So I'd say that they use the same methodology. Saka ini ndinoti hangu vakashandisa methodology imwe cheteyo. Someone said Mwati chii? the principle of dispensationalism. Principle yedispensationalism. So if we go with that Tikatora izvozvo and say that the Millerites were living in at which Raymark were the Millerites living in? kwakuti maMillerites vairarama paWaymark ripi? The middle one, the Repakati, present. riri And present. so they see things happening Vanoona zviitiko zvichiitika. and they're going to go to these 3 steps and try to explain them. Vanobva vaenda kumadanho matatu aya vozama kumatsanangura. So that's the methodology that they used. Ndiyo methodology yavanoshandisa. And they came with one conclusion. Kwakuuya neconclusion imwe chete. Now we Isu live in 200 years in the future. tichizorarama makore 200 kumberi. We're using exactly the same methodology. Tinoshandisa methodology yakangofanana zvachose. We're looking at present events Tichitarisa zviitiko zvanhasi and trying to understand them in the framework of these, I'm going to say these 3 verses. tozama kuzvinzwisisa muframework ndoti yemavhesi matatu aya. So it's easy to look at the Millerites' work and say, oh, look at the mistakes that they made. Zviri nyore kungotarisa basa remaMillerites toti honai mamistakes avakaita. But I want us to see that based upon these rules, they're pretty much forced to make the decisions or the conclusions that they made. Ndoda kuti tione kuti zvavakaita maconclusions avakawanda You've got no other akangofanana option, really. nezvatakaita isusu. Hauna maoption ariko zvakanyanya. So if we agree, hopefully, Kana that is tichitenderana our first witness, kuti iyi ndiyo witness yedu yekutanga, and its strength
is in the structure of 3 steps. Uye simba rayo iri mustructure yemadanho matatu. And even if you don't know what the symbols mean, Kunyange usingazivi kuti masymbols aya ari kurevei, you know it's speaking about one power. unoziva kuti ari kutaura nezvesimba rimwe chete. One thing I really liked about Elder Terry's presentations this weekend, Chimwe chechinhu chandakafarira nemapresentation aElder Terry weekend ino, is when she went through the Bible verses, she said, check the pronouns. kuti pavakaenda kumaBible verse vakati tarisai mapronouns, Which is what we used to do. We used to pay very close attention. ndo zvataimboita, tainyatso-pay attention zvakanyanya. And in these 3 verses, it's really easy to do Mumavhesi aya matatu zviri nyore kuita izvozvo, because you can see it's the same person being spoken of from 40, 41 into 42. nekuti unogona kuona kuti munhu mumwe chete ari kutaura kubva ku40, 41 na42. So now we've got our first witness. Tava newitness yedu yekutanga. Everybody can see it's 3 steps Munhu wese anoona kuti madanho matatu of the rise of a power. ekusumuka kwemasimba. And it clearly says it all begins at the time of the end. Izvi zvinotaurwa pachena kuti zvinotangira patime of the end. Now, this movement has developed a theory, a model of what all of that means. Movement ino yakadevelopa model kana theory yekuti zvese izvozvo zvinorevei. That takes you from 1989 to the close of probation. Unokubvisa kuna 1989 kusvikira ku-close of probation. So we've done all of those 6 verses and into Daniel 12. Takaita mavhesi ese aya ari 6 kwakupinda muna Daniel 12. So we're not going to discuss that. We're going to say we now have a first witness. Hatisi kuzodiscussa izvi. Tichataura tichiti taane witness yekutanga That speaks about the rise of a power. Inotaura nezvekusumuka kwemasimba. That does so in 3 steps. Anoita izvozvo nemadanho matatu. And it's happening today. Ende zviri kuitika nhasi. I think that's how we should build witnesses. Ndofunga kuti ndokuvaka kwatinofanira kuita mawitness. Because anybody, whatever your persuasion is, chero munhu zvisinei nekuti wagombedzerwa nei, whatever your religious belief is, you don't even have to be a Christian. You can see that in those words. zvisinei nechitendero chako, hautombonidi kunge uri muKristu kuti uzvione mumashoko iwayaya. We've taken it one step further and explained, I'm going to say all the symbols. Tazvitora one step further tikatsanangura masymbols ese. And then what do we do? Chii chatinozoita? We've got these 3 steps. We're going to say what it means. Tine madanho matatu aya, tichataura kuti anorevei. Now you have to go to other models or other histories. Unenge wakuzofanira kuchienda kune mamwe mamodel kana kuti dzimwe nhoroondo. To try to defend or explain kuti this uzame story. kutsigira Defend kana it, not explain kutsanangura. it. Defend it, not explain it. Okay, kuti uzame kudefenda nyaya iyi. So then you have to take Isaiah 46 wachizotora Isaiah 46 and you have to put yourself into another history. You have to become another person. wozviisa iwewe mune imwe nhoroondo, unotofanira kunge uri woita mumwe munhu. A good one to choose is a prophet. Akanaka kusarudza muprofita. Because prophets tend to be raised up at important points in history. Nokuti maprofita anowanzo kusumudzwa pamapoints ehistory akakosha. Ellen White calls them turning points. Ellen White anovati daidza achiti ma-turning points. So that's relatively easy because most of the Bible is, I say most of the Bible is written by prophets who discuss important events. Izvi zvinoita zviri nyore nekuti bhaibheri kunyorwa kwaro kwakanyanya kwakanyorwa nemaprofits vaitaura zviitiko zvazviri important. So having said all of that, Tataura zvese izvi,
I'll try to reproduce what her board work was. Ndichazama kudzokorotsa boardwork yanga iri yaElder Terry. I'm going to do it backwards, if I can say that. Ndichazviita backwards kana ndichigona kutaura ndichidaro. So this is the I call this Daniel 11. Saka ndichadaidza iyi ndichiti Daniel 11. We have the time of the end, Tine time of the end. and then we have 3 steps. Tozoita masteps matatu. 2 more. Pane mamwe maviri ari kumberi. So we believe that this is 1989, and I don't think there's any controversy in that amongst us. Totenda kuti i1989 uye handifungi kuti pane makakatanwa aripo panyaya iyoyo pakati And pedu. this is the fight between the Soviet Union and the USA. Iyi ihondo iri pakati peSoviet Union neUSA. So that's verse 40, and the next verse says the glorious land. Iyi ndiyo verse 40. Ndima inozotevera inoti glorious land. And then the next verse says Egypt. Vhesi inozotevera inozoti Ijipita. So we're all in agreement, Saka tese tava mukubvumirana, even the person who's asked the question, kunyangwe munhu abvunza mubvunzo wacho, that this is the USA kuti iyi ndiyo USA, and this is the world. iyi ndiyo nyika. And maybe we need to be a bit more specific to define what the world means. Pamwe tofanira kunyanya kutoita specific kana tichida kudefina kuti ko nyika yacho chii. But we can just leave it at that symbol for the moment. Asi togona kuzvisiya zviri pasimbo iyoyo kwenguva ino. So after this fight between the Soviet Union and the United States is finished, mehondo yaSoviet Union neUnited States yapera, then we'll call it the King of the North and the King of the South. ava tinozovadaidza tichiti King of the North naKing of the South. King of the South, after dealing with, so the King of the North, after dealing with the King of the South, King of the North apedza kudhila naKing of the South, then turns its attention to the glorious land, or the USA. anozofokasa attention yake kana kutena attention yake kuglorious land inova USA. And we call that the Sunday law. Iyi tinoidaidza tichiti Sunday law. And I don't think there's any disagreement in that. Handifungi kuti pane kurambirana mazviri izvi. So if you go to the Time of the End magazine, Ukazoenda kumagazini reTime of the End, or most presentations that you've ever heard, kana kuti mapresentation akawanda awakambonzwa, it says by the time you get to this, which is verse 41, inoti paunozosvika iwewe panzvimbo iyi inova verse 41, the King of the South is dead. the King of the South anenge afa. Because after dealing with the King of the South, now the King of the North will deal with the United States. Nekuti mushure mekunge adhila naKing of the South, izvezvi King of the North anenge akudhila neUSA. After completely destroying the United States, Mushure mekunge apedza kudestroya United States zvachose, we'll call this the close of probation. izvi tichazvidaidza chiti close of probation. Then the King of the North is going to turn its attention to the world. King of the North anozotenda attention yake kunyika. So I'm going to just say Ndichangoti that the glorious land is now dead. glorious land apa inenge yafa. Now, the problem with doing these lines like this Dambudziko nekuita maline aya nenzira iyi is
It teaches a certain truth. Ndeyekuti inodzidzisa chimwe chokwadi. I'm going to say that it's correct Ndichangozviti izvi zviri correct. because that's what these verses teach. Nekuti ndizvo zvinodzidziswa nemavhesi aya. But we recognize a long time ago Asi tinozviona nguva yakareba that some of yapfuura these events occur concurrently at the same time. kuti mamwe emavhesi aya anoitika munguva imwe cheteyo. So Kana that can bring concurrently. confusion Izvi zvinogona kuunza confusion. when you see what's happening Paunoona zvinhu zviri kuitika in the present. munguva But we'll inenge iri leave present. that as it is. Asi zvichazvisiya sezvazviri. We have one more waymark, Tine imwe waymark imwe chete which we call the second advent, yatinodaidza tichiti second advent. and that's when the controversy ends, at least on this planet. Ndo panopera controversy iyi, at least paplanet ino. So Elder Terry developed this first witness Saka Elder Terry vakadevelopa witness iyi yekutanga in her study this weekend, muchidzidzo chavo paweekend ino. but she's just repeating what is in the Time of the End magazine and what everybody here believes and accepts. Asi vari kungodzokorodza zviri muTime of the End magazine zvinotendwa nekugamuchirwa nemunhu wese ari pano. But then she said, Asi vakazoti, let's find some witnesses to this, some other witnesses. ngatitsvage humwe umboo kune izvi. And these were not new. Izvi zvanga zvisiri She zvitsva. took us back to studies that have been done a long time ago. Vakatidzosera kune zvidzidzo zvakaitwa nguva refu yapfuura. She took us to two stories, Vakatiendesa kunyaya mbiri, pagan Rome, pagan Rome, and then she took us to papal Rome. vakuzotiendesa kupapal Rome. So she's going to give us two witnesses. Saka vachatipa mawitness maviri. So the questioner asked, do you have other witnesses? Saka munhu abvunza ati mune humwe umboo here? And so they're the two witnesses that she gave. Ndo umboo mbiri huviri hwavakatipa. I know the questioner and I know that they're intelligent. Ndoziva munhu abvunza uye ndoziva kuti ari intelligent. So I'm not sure exactly what they're asking in that question. Mumubvunzo uyu handinyatsoziva kuti ari kubvunza kuti kudii. So I'm sure they would have seen all of this. Nekuti ndoziva kuti vanonge vachifanira kunge vakazviona zvese izvi. Which leads me to think Zvinozondisvitsa pakuti ndifunge that maybe we see the use or the term of witnesses differently. kuti pamwe kushandiswa kwevara rekuti witnesses tinozviona zvakasiyana. Which is why I spent a long time, because Elder Terry gave the answer within about 30 seconds. Ndosaka ndapedza nguva yakati rebei nekuti Elder Terry vakatipa mhinduro yacho mumaseconds anokwana kuita kana 30. I'm just going to repeat what she did. Pagan Rome. Ndichangodzokorodza zvavakaita. Pagan Rome. The story begins in 64 BC. Nyaya yacho inotangira pa64 BC. It then goes on to 63 BC. Yozorienda pa63 BC. And then it goes on to 31 BC. Yozoenda pa31 BC. And all of these three dates aren't new. If you've looked at old studies or you're familiar with them, all of these are well-established dates. And the story is well-established. Matatu haasi matsva kana wakatarisa madates aya uye zvidzidzo zvekare madates aya atori well established uye nyaya yacho itori well established. So the way we tell the story, which is how she told the story,
nzira yatinotaura nyaya yacho tichiita inova iyo yavakaitaura vachiita. Where in all of these stories do you begin to rule? I know I've jumped ahead. Ndoziva kuti ndajambira kumberi, asi panyaya dzese idzi unotanga kutonga papi? Where do we mark rulership? Kutonga unokumaka papi? At which waymark? We've got 4 waymarks. Pawaymark ripi? Tine mawaymark 4. Shout out the number. Daidzirai nhamba. Everybody agree number 3? Unoisa mutenda yechitatu here? Yeah. So we'll put a crown here. Saka toisa korona pano. That's where we mark complete rulership. Ndo patinomaka utongi huzere. So what is confusing people, I'm suggesting, Saka chiri kuconfusa vanhu ndinosuggesta inini. not only today, but in the last few years, Kwete nhasi koga asi mumakore mashoma apfuura. our focus has been on a very specific piece of history. Focus yedu yanga iri pa nhoroondo iri specific. The present. Present. And it's this little bit of history here without defining what the beginning is. Ndiyo history iyi yamakwa iyi tisingadefine hedu kuti And ndeyechii. we've spoken about the fall of the 6th and the rise of the 7th kingdom. Takataura nekudonha kweumambo hwechi6 nekusumuka kweumambo hwechi7. And the way we have taught that, Nzira yatakadzidzisa izvi nayo it sounds like what? inonzwika kunge chii? What does it sound like when we talk about, this crown here, Korona iyi pano, that kingdom, umambo ihwoyo, what number is that? ndewechingani? What's the name of that kingdom? Zita reumambo ihwoyo rinonzi chii? So this is number 7. Saka zita rayo inumber 7. But what have we been teaching in the movement for a few years now? Asi zvatatu kudzidzisa movement kwemakore mashomawe apfuura It's more ndezvipi? than a few years. It predates Elder Tess's arrival. Zvine makore akawanda kudarika kusvika kwakaita Elder Tess. This history, what do we teach? Nhoroondo iyi tinodzidzisa kuti kudii? About the 7th kingdom. Maererano ne7th kingdom. Sorry? Begins at the Sunday law. Pati inotanga paSunday law. Anybody want to describe it a different way? Kana anoda kuitsanangura nenzira yakasiyana here? Speak loud. Taura uchitaurisa. So we've done things like this Saka takaita zvinhu zvakafanana neizvi for the 7th and the 6th. kune yechi7 neyechi6. And when you do things like that, Paunoita zvinhu zvakafanana naizvozvo, what settles in your mind chinozosetla mupfungwa dzako is that crown isn't here, but it's here. kuti korona iyi haizi apo asi iri pamashure apa. Does that make sense? Zvinomeka sense here? So if you look at most studies that are happening at the moment, Ukatarisa zvidzidzo zvakawanda zviri kuitika munguva ino, I said that this rise and fall of the 6th and 7th predated Elder Tess's studies, and it did. ndati kusumuka nekudzika kwekingdom yechi6 neyechi7 kuri mumashure mezvidzidzo zvaElder Terry. But like many other studies that we did in the past, she developed that idea, that model. Asi sezvidzidzo zvakawanda zvatakaita mumashure, ivo Elder Tess vanozodhivhelopa pfungwa She iyoyo, reinforced and model iyoyo. established it to such a degree Vanoisimbisa voiestablisha kusvikira kudegree that I think in our consciousness, we've placed this crown one waymark earlier. degree randofunga kuti ndofunga muconsciousness yedu takabva taisa korona iyi waymark riri mumashure. And we can't say that that's wrong. Hatigoni kutaura ichiti izvi zviri wrong. Elder Terry.
you have a mic? Elder Terry. So Elder Terry's just added something. Elder Terry pane chavawedzera. Hope that's spelt correct. Ndoimba kuti And this is spellwa Julius zvapereterwa zviri correct. Caesar. Uyu Pontifex Maximus EA? ndiye Julius Caesar. Here. Here. So this is Julius Caesar, Saka uyu ndiJulius Caesar who is elected as Pontifex Maximus at this waymark. anosarudzwa saPontifex Maximus pawaymark iri. So all I'm saying is, Zvandiri kungotaura ndezvekuti when we taught the seventh kingdom comes to its pinnacle at, we'll call it the Sunday law. patinodzidzisa kuti mumambo wechi7 hunosvika pamusoro-soro pawo pawaymark iri And Elder reSunday law. Tess develops and confirms that in her studies. Elder Tess vodevelopa vozvisimbisa izvi muzvidzidzo zvavo. And therefore it becomes a truth that's well established in our consciousness. Naizvozvo chinozova chokwadi chinenge chakaestablishwa zvakanyanya muconsciousness yedu. What I want to say is all of that is true. Zvandoda kutaura ndezvekuti zvese izvozvo ichokwadi. And what Elder Terry just added here Zvawedzerwa wasn't naElder just some Terry thought that she invented now. She already knows that. haisingori pfungwa yavagadzira panapa, vanotozviziva nechekare. So all I'm saying is Zvandiri kungotaura ndezvekuti there is a validity to move the crown here. pane validity yekuendesa korona apo. But it's not the end of the story. Asi hakusiko panoperera nyaya yacho. So you have to take 3 territories, Saka unofanira kutora materitory matatu, 3 nations, 3 horns, nyika nhatu, nyanga nhatu, and then you rule. wochizotonga. And she gave us the date for that rulership. Vakatipa date rekutonga ikoko, AD 330. AD 330. And that's 360 years or a time. Aya makore 360 years. Kana kuti So we inodaidzwa could really ichinzi stop time. there because we have now one witness which we know is accurate to history and prophecy. Tinogona kumira hedu ipapo nekuti takuziva kuti taane umbowo huri accurate kuprophecy nekuhistory. But she gave a second one Asi vakatipa yechipiri because it has all the same elements. nekuti ine maelements akangofanana naiwayo. You have the Heruli, Vandals, and the Goths or Ostrogoths, depending on how you want to say it. Une maherulai, mavandals nemagoths kana kuti maostrogoths. Ichiva 3 nekuti uda horns, kuzvidaidza uchiti chii. Nyanga nhatu, then you get the same model. woita model yakangofanana naizvozvo. This is AD 1798, AD 1798. and this is 3.5 times, Aya i3.5 times or 1260. kana kuti 1260. So once you have these witnesses, Uchinge waane umbowo mawitnesses what aya, can you then do? unochigona kuita sei? What do you want to do? Chii chaurikuda kuita? What's the purpose of all of this? Basa rezvese izvi nderipi? Someone said over here, Pane munhu ataura izvi. they're witness, but what are you trying to understand? What's your purpose? Chii chauri kuzama kuda kunzwisisa? Basa rako nderipi? 1 second. Go ahead.
What is the point you're trying to make? Pfungwa yakuda kuzama kutaura ndeyekuti kudii? Okay, I'll go with that. Someone else? Ndichatora izvozvo. Pattern? Pane mumwe here? So what I would Pattern. suggest, Zvandinosugesta, we've got events happening. tine zviitiko zvinenge zvichiitika. We want to try to understand the events. Tatozama kuda kunzwisisa, tozama kuda kunzwisisa And zviitiko. we see in these verses Mavhesis aya tine tamaona something that leads us to understand that these verses are talking about the events that are happening now. chimwe chinotilidha pakunzwisisa kuti maprophecies aya Some kutaura nezviitiko Adventist zviri stands up kuitika and says, I izvezvi. think it means this, what we've drawn on the board. Umwe musabata anobva asimuka obva ati ndofunga kuti zviri kureva izvi zvatatara pabhodhi panapa. We say it sounds good, Tobva tati zviri kunzwikwa zviri but we need to zvakanaka, prove that it's correct. asi tofanira kupruvha kuti zviri correct. So we go to two different stories Tinobva taenda kunyaya mbiri dzakasiyana that we noticed have all the same properties. dzatakatoona kuti dzinenge dzine maproperties ese The properties akafanana. is 3 steps Maproperties iwayo madanho matatu, plus rulership. zvichizowedzerwa nekutonga. So once you've developed these, Wadevelopa izvi, what you can then do is go back to the story that you want to understand zvaunozoita kudzokera kunyaya yauri kuda kunzwisisa, and fill in some gaps, wachifila magep, or be certain about what your initial thesis, or I don't want to call it a guess, but your initial thesis was, your initial idea. kana kuti wobva wasimbiswa mupfungwa yawanga uinayo yekutanga. For instance, Semuenzaniso, is the glorious land the church or a country? glorious land ichechi here kana kuti inyika? So it may not be that straightforward to understand that, Saka zvinogona kunge zvisina kunyatsoti twasa kuti tinzwisise izvozvo, because in ancient Israel they were the same thing. nekuti kuancient Israel zvaiva chinhu chakafanana. And that's why when you try to understand the symbology today, it could become confusing. Ndosaka kana uchida kuzama kunzwisisa symbology nhasi zvinogona kuconfuse. But if you take the storyline, Asi ukatora nyaya yacho you'll see that it is about geography. uchaona kuti iri maererano negeography. So that's something that we can now be sure about. Saka ndo chimwe chinhu chatinenge taane shuwa nacho. And we can be sure about the king of the north, how that operates. Zvakare tinogona kuva neshuwa yekuti king of the north anooperata sei. And we know when the rulership begins and ends. Tinoziva utongi uhu kuti unenge uchitangira papi uchigumira papi. So the question was about the death of the king of the south. Saka mubvunzo wanga uri maererano nerufu rwaking of the south. Did you want to say anything more, Elder Terry, that's on there? The death of the king of the south, other witnesses. Kufa kwaking of the south, mamwe mawitness. Pane zvamamuda kutaura here, Elder Terry? Mic? Just the mic? Oh. Yes, I studied just bones. There is detail on the Ptolemaic kingdom, what shared. It's subjugated in 63. Of course, no history. So I just asked Elder Terry, did you want to add anything? Ndabvunza Elder Terry pane chaanga achida kuwedzera here? And what she just explained was the following, Zvava kubva kutsanangura ndezvinotevera, that if you take the story of pagan Rome, kuti ukatora nyaya yepagan Rome,
because it has Egypt, literal Egypt. Nekuti vane Egypt iri And literal. I don't want to call it symbolic Egypt, but there's symbology attached to all of that, of course. Handidi kuidaidza kuti symbolic Egypt, but symbology yese iyi inoatachwa kwazviri zvese izvi Because ndofunga. while it's the literal country, Nekuti iriyo nyika yacho iri literal. it's also Greece. IGreece zvakare. It's the last remnants of Greece. Ndo misaririrwa yeGreece. Are people familiar with that? I think Elder Terry mentioned that in her studies. Vanhu vanozviziva here izvi? Ndofunga kuti Elder Terry vazvimenshena mune zvidzidzo That zvavo. Greece ends up dividing into two parts, north and south. Kuti Greece inopedzisira yapatsanurwa kuita maparts maviri, The north Seleucid Empire in neSouth. the north and the Ptolemaic Empire in the south. Empire yemaSeleucids kunorth neempire yemaPtolemy kusouth. And Rome has to deal with both. Rome inofana kudhila nezviviri izvozvo. So I had King of the North here. Saka ndandina king of the north panapa. So that was the Seleucid Empire. Ndo yanga iri empire yeSeleucid. And what's so good about this witness, when we used to teach it, and she reminded us of this, Chii chakanyanya kunaka pawitness iyi, vatirangaridza pavakatidzidzisa zvese izvi. and I think we forget this. Ndofunga kuti tinozvikanganwa izvi. We think this is all about MAGA, Tinofunga kuti zvese izvi ndezvemaga chete. which means it's all about America. Zvongoreva kuti zvese ndezvekuita neAmerica. But in the story of pagan Rome, Asi munyaya yepagan Rome, it's not about the glorious land. hazvisi zveglorious land. It's about destroying Greece prophetically or destroying Egypt literally. Inyaya yekudestroya glorious land The only way you can do prophetically that neEgypt zviri logistically literal. is to go through the glorious land. Nzira yega yaunogona kuzviita zvine logic ndeyekupinda nemuglorious land. And you remember that over here, she drew a map, Rangarirai kuti nechapa vakadrowa map. same map that we used to draw in numerous presentations. Map imwe cheteyo yataingodrowa mumapresentations akawandisa. In this story, the focus is at the end here. Munyaya iyi focus iri kumagumo uku. And I'm not saying our focus shouldn't be at the US Sunday law. Handisi kuti focus yedu inofana kunge isiri paUS Sunday law. But the story is about this final step. Asi nyaya yacho ndeye chidanho chekupedzisira ichi. The one thing we know, Chimwe chinhu chatinoziva, but I think we've forgotten, chandofunga kuti takanganwa, is our whole idea about this history here. ndiyo pfungwa yedu yese yenhoroondo iyi iri apa. I'm going to say is distorted. Ndichataura kuti iri distorted. Because we don't call that rulership, do we? Nekuti hatizvidaidzi tichiti rulership, ndo If we zvatinozvidaidza. went to this history this time, Tikaenda kunhoroondo iyi, nguva iyi, we'd say this would be the glory days of Rome, tichitoti ndo maglory days eRome, of the papacy. epapacy. But we call this what? Asi iyi tinoidaidza tichiti kudii? We call this the time of trouble, don't we? Tinoidaidza tichiti time of trouble, sandizvo here? And we say the glory days of the King of the North have come to its end here. Tinobva tati maglory days eKing of the North asvika pamagumo apo. So, to answer the question, Saka kupindura mubvunzo, I think other witnesses were given. ndofunga kuti mawitnesses mamwe akapuwa. I think there is an acknowledgement that we have to deal with these two steps. Ndofunga kuti pane acknowledgement inofana kuvapo yekuti tinofana kudhila nemasteps maviri aya. And what I didn't write here, but Elder Terry said,
Zvakare chandisina kunyora apa asi chakataurwa naElder Terry. Even though we say this is the end of Ptolemy here, Kunyangwe tichiti apa ndo panogumira Ptolemy or the Ptolemaic panhoroondo iyi, Empire, let's put it that way, kana empire yana Ptolemy kana tichitaura tichidaro, because Ptolemy isn't ruling then. nekuti Ptolemy anenge asingatongi ipapo. But there is engagement with Ptolemy, with his empire, way before here in Egypt. It's happening in this history too. Asi pane engagement naPtolemy zvinenge zvakaitika The kare struggle munhoroondo between yekumashure uku. Rome and Egypt, Makakatano ari pakati peRome neIjipiti. as Rome, the fourth kingdom, destroys Greece, the third kingdom. Rome Doesn't fourth that all kingdom just paino happen at this destroy one Greece third kingdom. battle in 31? Hazvingoitiki zvega pabhattle rimwe chete muna 31. This has been going on for decades, and you can show clear history in the 63 history that there is a struggle between these two powers. Mumadecades ehistory ende unogona kuratidzawo izvi munhoroondo kuti pane makakatanwa emasimba aripo. So if you know that history, Saka kana uchiziva nhoroondo iyi, you can then show that there is in fact an interaction between the king of the north and the king of the south at the waymark that we call Sunday law, the end of verse 41. unogona kuzoratidza kuti pane interaction iripo pane vatinoti king of the north naking of the south pawaymark iri ratiri kuti Sunday law. Okay, so another question. Umwe muvhunzo. Since when do we mark the death of the king of the south, both internally and externally? Kubva rini tichimaka rufu rwaking of the south mukati nekunze? Hasn't the death of the king of the south always been in relation to the king of the north? Rufu rwaking of the south haruna kunge here rungori neukama nekufa kwaking of the north. So are you able to comment on that? Elder Terry, munokwanisa kukomenta here pazviri izvi? Before you do, if you explain to people what the question means, internal, external, death of the king of the south. So I'll just repeat what she says because we'll have run out of time. When we discuss the king of the south, patinodiscussa king of the south, go ahead. We can compare that king with the king of the north. Tinogona kukompera mambo iyeye naking of the north. Because they're completely opposite, they're also the same. Nekuti vatori completely opposite zvakare They share the same vakafanana. characteristics. Vanoshare macharacteristics akangofanana. So we could go through this same discussion, but talking about those two kings. Togona kudzokera panhaurirano imwe chete iyoyo asi tichitaura nezvemakings And once you can establish maviri, kana multiple witnesses about a particular subject, kuestablisha mawitnesses akawanda-wanda maererano neimwe chidzidzo chaunenge you uchiita, can borrow information from one model and lay it on top of another model. unogona kukwereta information kubva kune imwe model woivirikidza pamusoro Just like we did imwe here, and we model. put the word rule. Sezvataita uku tikaisa vara rekuti So you can kutonga. compare and contrast the two kings. Saka unogona kufananidza nekusiyanisa madzimambo maviri aya. The question says, we've never looked at an internal death before, and Elder Terry's answer so far Mubvunzi ati hatisati tambozvitarisa nenzira iyi. Elder Terry vatopindura mubvunzo wacho. we may not have focused on that before, Tinogona kunge tisina kufokasa pazviri kare, but let's compare and contrast with the north. asi ngatimbokomperai nekukontrasta naking of the north. So
king of the north battle is within an external. King of the south has the same dynamic. So we all know by now, Tese taakuziva izvezvi when we speak about what the king of the north needs to do, patinotaura nezvekuti king of the north arifanira kuita sei, it needs to also enter into the glorious land zvinofanira kupindawo zvakare muglorious land, and then move on to Egypt. It's on the board. tozofambira mberi kuenda kuEgypt, zviripo pabhodi. So this waymark here that says Sunday law, Saka waymark pano apa inotaura kuti Sunday law, if we call this the USA Sunday law, iyi tikaidaidza tichiti Sunday law yeUSA, and we call this the worldwide Sunday law, then the king of the north is taking down or subjugating the glorious land, United States. king of the north anenge apindawo opamba glorious land. Another piece of evidence that Elder Terry shared with us Imwe piece yeevidence Elder Terry yavakashare nesu was this story here. yaiva nyaya iyi pano apo. So we know that this story ends here and this one begins here. Tinoziva kuti nyaya iyi inogumira apa iyo ichitangira apa, But she took those two waymarks and lined them up. asi vakatora mawaymark maviri iwayo kwakuchimalaina apo. You remember she did that. Vakarirai kuti vakaita izvi, And that's nothing new. hazvisi zvinhu zvitsva. Took us to Revelation 13 Vakatendesa kuna zvakazarurwa 13 and spoke about the rise and fall of nations. kwakutaura nezvekusumuka nekuwa kunoita manations. So who's falling? Saka ari kudonha ndiani? I don't want to use the term king of the north. Handinoda kushandisa Papacy. vara rekuti king of the north, ndoti papazi. And who's rising? Achisumuka ndiani? The USA. USA. Now she went into a lot of detail and symbology to demonstrate that. Vakapinda mudetail rakawanda nesymbology kuti vakwanise kudemonstrata zvese izvi. So as soon as you know that, Saka paunongoziva iwewe izvi, I'm working backwards, by the way, ini ndiri kushanda backwards, because what you're supposed to do is work in the present, nekuti unofanira kushanda uri mune zviri present, see what happens, see what's happening, kuona kuti zvii zvinoitika kana zvii zviri work kuitika, out a witness, woshanda wogadzira witness, woshanda find your newitness, first, wova neyekutanga, and then look for a historical second witness. wozodzokera kunhoroondo wotarisa witness yekuhistory. And those historical ones should almost always be prophetic as well. Aya mahistorical witness zvakare kazhinji kazhinji anofanira kunge atori prophetic zvakare. So we can do the same here. Izvi togona kuzviita zvakafanana panapa. So I know I did that as number 1 and 2, but it's the other way round. Ndoziva kuti ndaita izvi senumber 1 ne2 asi toziva kuti zvinonyorwa If neimwe we're going nzira to yacho talk in terms of witnesses. kana tiri kutaura nenyaya yemawitness. So if we're okay with that, Kana izvi zvakatinakira, you need that information tinonida information iyi because people in the movement, nekuda some, kwekuti vamwe vanhu mumovement have a misunderstanding about the role of the papacy at the end of the world. vane kusanzwisisa panyaya yebasa repapacy kumagumo enyika. But I'm not addressing that, but this model explains that issue. Handisi kuadresa izvozvo asi model iyi inotsanangura nyaya iyoyo. Why do we need to know this? What does this tell us? Nemhaka yei tichifanira kuziva izvi zvinotiudza kuti kudii. This is about the question, remember? Rangarirai kuti zvine chekuita nemubvunzo. We need to pick up some information here to use it to answer this Tofanira question. kunhonga information apa toishandisa
kupindura mubvunzo uyu. This model here, what's the title? Model iyi iri apa, title yacho ndeipi? Or the subject matter? Kana kuti subject matter. It's a story about whom? Inyaya yani? So the conclusion of that study would be what? Saka conclusion yechidzidzo ichocho inenge iri yekuti kudii? In our history, Munhoroondo yedu, the king of the north is whom? King of the North ndiani? USA. USA. I don't think we had clarity on that in our early development in this movement. Handifungi kuti tatine kujekerwa panyaya iyi mune kudevelopa The reason we didn't kwenyaya yedu early movement inoyi. Makatanga tisina is, I'm going to say threefold issue, but it's Ellen White's writings ndeyekuti ndichati maissues ari threefold, speaks about asi a zvinyorwa threefold union. zvaEllen White anotaura nezvemubatanidzwa weutatu. It's Elder Jeff's understanding of these verses Kunzwisisa kwaElder Jeff kwemavhesi aya, and it's, I'll say collectively, Adventism's understanding of Revelation, most of Revelation, but at least 12, 13, and 17. zvakare takabatanidza kunzwisisa kweadventism kwaRevelation 12, 13 na17. Ndichangoti Revelation yese asi 12, 13 na17. I don't think it's new Handifungi kuti zvitsva to say that the King of the North is the United States, kuti titi King of the North United States. but I think we needed reminding of that. Handinofunga kuti taifanira kumborangaridzwa izvozvo, Because people have been confused about how you get from verse 40 to 41 nekuti vanhu vakambokonfusika kuti unobva sei pavhesi 40 woenda pa41. and magically the King of the North changed from the papacy to America. Toita magic, King of the North otoshanduka kubva kupapacy kuenda kuAmerica. And it wasn't magical. Zvava zvisina magic mukati. So once you know this, Saka uchinge waziva izvi, that the King of the North is the United States, kuti King of the North United States, what does it mean about this battle? zvinorevei maererano nehondo iyi? He shall also enter into the glorious land. Achapindawo zvakare muglorious land. I'll call it an Adventist model. I don't know exactly what they believe. Ndichaiti model yeAdventism, handisi kuti vanonyatsokutendei. But this is not Catholicism Asi haizi Catholicism getting involved in the United States iri kupindira munyaya dzeUnited States and making them have a Sunday law. yovaita kuti vave neSunday law. Forget the Sunday bit. Chimbokanganwai nyaya yeSunday. It's not an external power Haasi masimba ekunze coming to destroy America, ari kuuya kuzodhiritsa America. because we know it's the King of the North that does that destructive work. Nekuti tinoziva kuti ndi King of the North anoita basa iroro rekudhiritsa. And who is that? Uye ndiani Who iyeye? is the King of the North? We've already defined it here. Ndiani King of the North? Tatomudefine ipapa. So the aggressor is the United States. Saka ari kurwa And nevamwe who's the ndiye victim? United States. Ko victim ndiani? United States. United States. So the United States is fighting with the United States. Saka United States iri kurwa neUnited States. So we can call that a civil war, Togona kuidaidza tichiti civil war, or kana kuti the term that Elder Terry used, internal. vara rinoshandiswa naElder Terry kuti zviri mukati. So if we're okay with that, Kana izvi zviri right,
Then we move on to this story, the next one. Then tinofambira mberi kunyaya iyi, nyaya inotevera. After America has destroyed America, Mushure mekunge America destroyer America, and won, yawina, it will then move on to take the world, or Egypt. inozofambira mberi kuti itore nyika kana kuti Egypt. Am I okay to put, with respect to this one, to put internal Zvakanaka here maererano neiyi kuti and tinyore kuti external? internal apa, then apa tonyora kuti Is that okay? external. Zvakanaka here? So Elder Terry said compare and contrast. Elder Terry vati kufananidza nekusiyanisa. If the king of the north has an internal issue to deal with and an external one, Kana king of the north vaine chiitiko chiri internal chekudhila nacho uye chiri external, she's saying the king of the Vari south kuti does. king of the south vanazvowo zvakare. The question says, since when did we do that? Mivhunzo ati ko takatanga rini kuzviita izvi? The answer is as of yesterday. Mhinduro ndeyekuti kubva nezuro. If you didn't see it before, Kana wanga usina kuzviona kumashure. it's not something new. Hachisi chinhu chitsva, It's just something that people haven't noticed. chingori chinhu vanhu chavanga vasina kunotisa. Elder Terry. Elder Terry. So the story of Navalny, Saka nyaya yaNavalny, which Elder Terry is marking as the internal, we'll call it the internal death, iyo Elder Terry vari kumaka serufu rwemukati. even though Elder Tess had mentioned this person and their role in Russia, Kunyange Elder Terry vakanga vataura basa remunhu uyu, even kunzvimbo yeRussia. she may not have defined it in the way that it's been defined now. Vanogona kunge vasina kuidefina nenzira yayakudefiniwa izvezvi. But Elder Terry is saying she didn't just pluck up this story Asi Elder by Terry herself. havasi kuti She didn't havana make this, she didn't kungodzura create nyaya this idzi story pachavo vega. by herself. She borrowed it from Elder Tess. Havana kungogadzira nyaya idzi pachavo vega, vakadzikwereta kubva kuna Elder Tess. But what she has done Asi zvavakaita is taken a news story about someone significant in Russia kutora nyaya itsva yemunhu ari significant kunzvimbo yeRussia and seen that as a turning point. kwakuiona seturning point. So is that fair enough? So to answer the question, Naizvozvo kupindura mubvunzo, we haven't always looked at an internal death of the king of the south. hatina kungogara tichingotarisa rufu rwemukati rwaking of the south. And the death of the king of the south may always have been in relation to the king of the north. Rufu rwaking of the south rwagara rwine chekuita So I want naking of to the north. just take those two thoughts Ndada kungotora pfungwa mbiri idzodzo, and if we see that there's an internal and external, tikaona kuti pane internal neexternal, even if you're not yet persuaded, at least if you consider now that kunyange usati wagombedzerwa, Okay. asi ukangotarisa izvezvi kuti that there's the potential legitimacy of requiring an internal and external death pane legitimacy iri potential yekurequire rufu rwemukati nerufu rwekunze of the king of the south, kuna king of the south. you can see a prophetic argument for that, Unogona kuona argument iri prophetic maererano and naizvozvo, you can see it being laid out ugona over kuiona Daniel 11.
ichiwaridzwa pamusoro peDaniel 11. So for sure, it may be a new idea, Saka zveshuwa inogona kunge iri pfungwa itsva, but just because it's new doesn't mean it's wrong. asi nekuda kwokuti chinyuwana hazvirevi kuti iri wrong. And maybe it's just something that we haven't noticed. Pamwe chimwe chinhu chatisina kungobvira tanotisa. What we're required to do Zvatinosungirwa kuti tiite is look at the integrity of this line as it's being drawn. kutarisa integrity yeline iri parinenge richitarwa. We all know that this is the internal death of America. Tese tinoziva kuti rufu rwemukati rweAmerica. We'd call it civil war. That's why it's internal. Tinogona kuidaidza tichiti civil war, ndosaka iri internal. And the question is, Mubvunzo ndewekuti should we expect something similar in Russia, the king of the south? totarisira zvinhu zvakafanana here kuRussia naking of the south. And I think the reason why people are struggling Mhaka vanhu vari kutambura is because the Time of the End magazine seems to indicate that the death happens at this waymark, ndeyekuti number Time of 2, the End magazine inoratidza kunge rufu runoitika pano pawaymark iri rechipiri, and the result of that death is at the hands of the king of the north. mubayiro werufu irworwo ruri kumaoko aking of the north. And I think even though Elder Terry didn't take the time to explain that, you can have a narrative to show that. Zvakare kunyange Elder Terry vasina kutora nguva kuti vatsanangure izvozvo, unogona kuva nenyaya inototsanangura izvozvo. So the democratic fall of the king of the south is not a subject of prophecy on its own. Democratic fall yaking of the south iri pachezvayo haisi subject yeprophecy. Maybe I'm going to answer that. Pamwe ndichapindura izvozvo. Maybe I'll answer that one. Pamwe ndogona kupindura izvozvo. Who says it isn't? Ndiani ati haizi? Who says the internal fall of the Soviet Union is not a subject of prophecy? Ndiani anoti kudonha kwemukati kweSoviet Union hakuzi subject yeprophecy? Just because we haven't seen it up to this point. Nemhaka yekuti hatisati tazviona kusvika panguva ino. Go ahead. Ndera mberi. So, Elder Terry is an answer for that one. Elder Terry vane mhinduro kwazviri. The democratic fall of the king of the south is not a subject of Bible prophecy. Kudonha kuri democratic kwaking of the south haisi nyaya yeBible prophecy. And she took us back to 1989, Ivo vatidzosera kuna 1989, reminding us all again that that was an internal fall of the king of the south. vachitirangaridza zvakare kuti kwaiva kudonha kwemukati kwaking of the south. Okay, so hopefully that's answered. I'll quickly try and do more. I know we've run out of time. Ndoimba kuti zvapindura. Ndichataura mamwe ndoimba kuti What do you mark as the beginning of the Sunday Ndoza law waymark and the end? chii chinomaka kutanga kweSunday law waymark nemagumo ayo. So I presume that means this waymark and this one, the beginning and the end. Ndofunga kuti zviri kureva waymark iri neiri, kutanga nekuguma, which is waymark number 2 and 3. inova waymark yechi2 neyechi3. What's the marker for with respect to the king of the actually, so it says, what do you mark as the beginning of the Sunday law waymark? Hanzi chii So I chamunomaka guess the Sunday, sekutanga kwewaymark reSunday so I guess law. the Sunday law would then, I think the target is the king of the north. Sunday law ndofunga kuti target anenge ari king of the north. We'll do both. Toita zviri zviviri.
From the perspective of the King of the North, Kubva kuperspective yaking of the North, how do we mark this Sunday law? tinomaka sei Sunday law iyi? July 18, July 18, the RNC RNC. and the King of the South. King of the South, What would you write here? What would be the unonyora marker? chi apa? Maka iyi inenge iripo ndeipi? The death of? Rufu Okay. rwa? I don't know how to spell his name. Handisi kuti zita EY? rake rinopereterwa sei. Say NAV. Okay. And the Munich. I know this is small for people online. I'll take a picture and post it. So people can look at these two and find out details about that. So that's where Elder Terry's marking the beginning. Elder Terry ari kumaka vambo padeath of Navalny neMunich Security Council. Saka vanhu vanogona kutarisa And the end? zvinhu zviviri izvozvo. Komo magumo, We can't say with any. It's the future. We don't know what the future would actually specifically look like. We can't predict an event. hatizivi kuti kumberi kunenge kwakamira sei, hatigoni So kupredicta again, we won't know that till. event iri specific. Saka magumo hatizomazivi kusvikira rini. So when it comes to the King of the North Patinouya pana King of the North and the King of the South, naKing of the South, we can't make any commitment. hatigoni kuita commitment. And there's a prophetic reason for that. Pane mhaka iri prophetic maererano naizvozvo. She says that the loud cry, Vanoti paloud cry, she used the word formalization, vashandisa vara rekuti formalization. we'll be able to see the end. Tetagona kuona zviri kumagumo. So we can't define what the end is yet. Saka hatigoni Or she kudefina kuti magumo ndeapi apa kana kuti ivo havakoni. On the line of the Heruli, Vandals, and Goths, Paline don't we mark the remaHeruli, Sunday law Vandals at the nemaGoths. third way mark, Sunday law 538, hatimaki here and the close of probation at wemacreshi 1798? tatu pa538 neclose of probation patauro ipapo. That model that he's speaking of, Model yaari kutaura nezvayo do you iyi see it as a contradiction to anything that you've said? unoiona secontradiction kune zvinhu zvataurwa here izvi. So Elder Terry agrees with that statement, that Saka Elder Terry explanation. vanobvumirana nekutaura ikoko netsanangudzo iyoyo. This is 538, 538 and this is indeed the Sunday law. iyi ndiyo Sunday law chaizvo. Then it says, and he shall come to his end. Zvonzi achasvika pamagumo ake. And so it's okay to put close of probation at that point too, or death. Zvonzi zvakanakawo zvakare kuisa close of probation kana rufu ipapo zvakare. Question was close of probation for whom? Mubvunzo ndewekuti ari kuvharirwa mutsa ndiani. So she's not going to take the time to, but Elder Terry can answer that specific question. It's not phasing her out in any way. Havasi kuzoita
kupindurawo izvezvi, asi elder Terry vanogona kupindura mubvunzo iwoyo, havasi kuzvifeza out neimwe nzira. And just so that I would just point out that if the questioner is marking Sunday law here, then they would agree that this would also be Sunday law. Kana munhu ari kubvunza ari kumaka Sunday law apa, then ari kubvunza kuti apa panogona kuitawo Sunday law here. So I don't like throwing questions back at people like that. Handifariri kudzosera mibvunzo kuvanhu seizvozvo. But that's marked as close of probation. Asi yakamakwa seclose of probation. Therefore, this would also be a close of probation. Naizvozvo inenge iri zvakare close of probation. And if we're not careful, we can end up tying ourselves into knots unnecessarily. Kana tisiri careful, togona kuzopedzisira takuzvisunga mumanotsi zvisiri necessary. And to me, this was the sort of the punchline of all of this. Kwandiri iyi ndo yanga iri punchline yezvese izvi. This is where the disagreements are. Ndo pane kusawirirana kwacho. To make this application, Kuita application iyi. what is this application? Application iri kutaurwa ndeipi iyi? Which line? Line ripi? This one, Daniel 11. Iri raDaniel 11. To make this application, Kuita application iyi. shouldn't all the lines, like these ones, Maline ese akaita se aya all be in agreement? hafaniri kunge ari kuwirirana here Now, this ese. is a rhetorical statement Uyu mubvunzo wekuzviti munhu because the anozvipindurira. questioner doesn't believe that they are in agreement. Nekuti munhu ari kubvunza haatendi kuti ari kuwirirana maline aya. And obviously, the only reason these were brought up by Elder Terry is because she believes that they are in agreement. Mhaka elder Terry vakazviunza ndeyekuti vanotenda kuti maline aya ari kutowirirana. So I wanted to spend this presentation Saka ndoda kuti presentation ino discussing these questions ndachida kuipambadza tichitaura mibvunzo iyi because they touched on several issues. nekuti yabata panyaya dzakawanda-wanda. How a competent teacher in the movement Mudzidzisi ari competent mumovement can look at these lines kuti anogona kutarisa maline aya and say they're not in agreement. oti sei haasi You know, the kuwirirana. Terrier stood up and said, not only are they in agreement, but they're the defense of this line. Elder Terry vobva vati haasi kungowirirana chete asi ndo ari kudefenda line iro. So I know in one presentation, I've tried to be as open and transparent about this issue Mupresentation imwe ndazama kuve ndiri open uye ndiri transparent maererano nenyaya iyi so that everybody can see how different people see things. kuti munhu wese agoona kuti ko vanhu vakasiyana-siyana vanoona zvinhu sei. So the bottom line to me is Kwandiri bottom line ndeyekuti the bottom line of this questioner, all the questions that this person is asking, bottom line yemibvunzo iri kubvunzwa nemunhu uyu is they don't believe these lines are in agreement. ndeyekuti havatendi kuti maline aya ari mukuwirirana. And we've tried to work together in this study Tazama kushanda tese pamwe chete muchidzidzo ichi to see if, I'll call it an accusation, I can't think of a softer word, to see if that criticism is valid. kuona kana criticism iyoyo iri valid. So each of us listening needs to decide for ourselves, Umwe neumwe wedu ari kuteera anofanira kuzvidhisaidhira ega. where has Elder Terry gone wrong in these two lines, these two witnesses? Mumaline aya mawitness maviri aya elder Terry vakanganisa papi. And this related story here. Nyaya iyi ine ukama iri pano apo. So if you're on audio, pagan Rome, papal Rome, Pagan Rome nepapal Rome. and the transfer of the title of the King of the North from the papacy to the United States.
nekutransfer kwemasimba kubva kupapasi kuenda kuUSA. Have a look at what she's laid out Chimbonotarisai kuti vawaridza chii and try to pinpoint where you believe the mistake is. mozama kunongedzera pamunotenda kuti mistake yacho ndeipi. I want to thank everybody Ndotenda munhu wese for spending your valuable time with us. nekupambadza nguva yenyu yakakosha muinesu. I hope you've enjoyed these studies as much as I have. Ndinovimba kuti maenjoya zvidzidzo izvi sekuenjoya kwandaita inini. I hope you've all been blessed. Ndinovimba kuti mese makomborerwa. And if you're not educated, at least challenged. Kana musina kudzidziswa, at least ndovimba kuti machallenjewa. I hope at least some of your questions have been addressed, even if you don't like what the answers were. Ndinovimba kuti even mamwe mibvunzo yamuinayo yaadreswa kunyange musingafariri mhinduro dzacho. I know we're a little bit over time, but we're going to close with prayer. Ndinoziva kuti tafurikidza nguva asi tichavhara nemunamato. And as we close these series of meetings and we close our camp, we're going to have a congregational song. Patikuvhara mameetings anaya, patikuvhara musangano uno, tichava nenziyo yecongregation. So I'm going to pray and switch the camera around. Then we'll sing and then we'll close the service. Ndichanamata totendedza kamera, vanhu voimba tovhara service. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, we thank you. Mwari vatsvene tinokutendai. We thank you for the methodology that you have given to us. Tinokutendai nemethodology yamakatipa. For our ability to think independently. Neability yedu yekuzvifungira. For the great privilege that you have given us to even challenge you. Neprivilege yakanyanya yamakatotipa kuti tigone kuchallenjai. As we study your word, Apo tinodzidza shoko renyu, as we look at the events in the world today, apo tinotarisa zviitiko zviri munyika nhasi, help us to be able to apply the correct rules to understand what's happening. tibetserei tigone kuaplya marules ari correct kuti tinzwisise zviri kuitika. Help us to come into a clearer understanding of the truth. Tibetserei tipinde pakunzwisisa chokwadi zvakati chekei. As we do that individually, Apo tinozviita tiri ma-individuals, we will come closer together. vanozouya padyo pamwe Thank chete. you for this privilege. Tokutendai neprivilege ino. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu. Amen. So if everybody stays online.